Buonasera a tutti, io sono Antonella Arnese della Scuola Biennale per diventare Nature Life Coach. Siamo qui con la serie Radici. Sono dirette le grandi interviste di passi che trasformano da un'idea bellissima di Sara Tiribello. Stasera abbiamo con noi Elisabeth Jenkins, è scrittrice e formatrice nella tradizione andina. Intervista TINA MASELLIS, traduce Giustina Claudatus, tra pochissimo dopo la sigla. Buonasera a tutti, grazie di esservi collegati. Buonasera Elisabeth Jenkins, grazie di aver accettato il nostro invito. Qualche parola di presentazione, se vuoi tradurre, Giustina? Okay, welcome, Mrs. Jenkins. Thank you very much for being here with us tonight. And it's going to be, for us, it's very exciting to have you here with us. Elisabeth Jenkins è una psicoterapeuta, scrittrice e formatrice della tradizione andina. She's saying that you are a psychotherapist and also a teacher and above all teaching the Inca traditions. Ha scoperto la tradizione in un suo viaggio in Perù nel 1988 e da allora ha cominciato a studiarla ed approfondirla. Your first contact was 1988 and since then you've been studying them profoundly. Con i maestri andini e a farla conoscere al mondo occidentale. And you've studied with the maestri from the Andes and letting the whole world know about their philosophy and teachings. È una formatrice molto conosciuta, viaggia molto in tutto il mondo e fa molti seminari. Mrs. Jenkins is known worldwide and she holds a lot of seminars and teaches all over the world. Breve presentazione. Vorremmo chiederle, per ricominciare, come questa, cosa l'ha colpita della tradizione andina quando per la prima volta l'ha incontrata? Che cosa l'ha colpita e l'ha spinta ad approfondirla? I'd like to ask, my first question is this. When you first came into contact with the Andean traditions, what was it that made you decide that you would like to deeply get to know them and start teaching and writing and so on? What was it that attracted you so much? Well, let me say thank you. I'm very happy to be here with all of you today in the heart of the computer. Thank you for this opportunity to share. We always begin traditionally. Vi voglio ringraziare per questa opportunità e sono molto contenta di poter condividere e di avere questa opportunità di condividere. And I will begin with a prayer, a traditional Andean prayer to Pachamama. Okay? Invocation. Okay. I'm sorry, you'd have to repeat again because I was cut off. So if you can repeat again, please. I'm going to begin, I'm going to answer the question, but I'm going to start in the traditional way with an Andean invocation, asking permission and blessing of Mother Earth and Mother Nature to speak.
Voglio iniziare con una cosa tradizionale, parlando sia del rapporto con la terra che ovviamente con l'energia femminile andina. Ok? Ready? Uhu pacha kai pacha hanak pacha kamarik. Pagarik news does hampi. Apu au sangate apu salkantai, mama Simona, apu waskarang, koyorite apu sinakara, hampui, mamanlipa apu wairuroni, apu pokoni, hampui, come, beautiful, beautiful nature beings of the Andes, come, spread your blessing on everyone here in this class, in this, listening to this interview. Spread your blessing and spread your love. We ask your permission and blessing to be here today. Pachamama, great force of the earth, living being beneath our feet, we thank you, Pachamama. Come, Pachamama. Feel our love, feel our gratitude to you, for everything that we have belongs to you and comes from you. Thank you, Pachamama. Thank you, Mother Moon, Mother Stars, Mother Wind, Father Cosmos, Father Sun, beautiful Mother Ocean. Come. We ask you to be with us here today, and we honor you and recognize your living consciousness and your awareness of us. Thank you for all that you provide our very lives, our breath, our food, our homes, our shelters. Thank you for our families. Thank you for the food that we eat. Thank you for everything beautiful that we have in our lives. Anyai urpichai. Ok, ha detto praticamente è stato un ringraziamento alla Pachamama, praticamente ringraziando sia il sole che il vento che la terra, ringraziando che oggi ha permesso che noi siamo qua tutti insieme, ringraziando anche per il cibo che mangiamo, l'acqua, l'aria che respiriamo. Ha ringraziato che grazie a lei noi siamo anche radunati tutti quanti qui insieme e spera, cioè ha trasmesso il nostro amore verso la sua mamma e verso tutta l'energia terrestre e ha chiesto anche la benedizione da questa energia femminile e ringrazia anche per la consapevolezza che ci dà. Thank you. So, in response to the question, Per rispondere alla domanda, I can't say that it was my will to follow this tradition. I can only tell you that the tradition came and got me and pulled me to Peru. ok, io non so come rispondere sinceramente, non posso dire che è stata una mia volontà entrare nel mondo andina, in Perù e così via. Fatto sta che io sono stata attratta, sono stata tirata dentro e mi sono ritrovata a praticare, imparare ed insegnare. È stata una cosa, cioè non è stata la mia volontà, mi sono trovata a farlo. I received, I was going to visit a girlfriend in Peru who was studying with the Peruvian shamans. And she called me and said, "It's pretty interesting. I think you better get down here." Who was she studying with? I didn't get who She she was was studying studying with various shamans in Peru. Ah, ok. La verità è che io sono stata chiamata, invitata da una mia amica che allora abitava in Perù, che stava seguendo dei corsi, dei seminari, dei insegnamenti dei sciamani e ha detto a me, Elisabeth, ha detto, senti, secondo me devi venire assolutamente perché lo troverai molto molto interessante. But as I was getting on the plane to go visit her, I thought I was taking a vacation. It was not. And a very deep voice said,
if you go to Peru, your life will never be the same. E cerchiamo di ovviare a questo inconveniente tecnico traducendo io. Ha detto che non è stata una sua scelta, ma si è sentita chiamata, è la tradizione che l'ha chiamata, e lei questa cosa l'ha cambiato radicalmente la sua vita non è più stata la Ha stessa. detto che mentre stava salendo sull'aereo, praticamente ha sentito questa voce profonda che ha detto: nel momento in cui sali e arrivi, la tua vita cambierà profondamente. Purtroppo io vengo e vado, cioè qua si interrompe di continuo, scusatemi, non colpa mia. Ok, Elizabeth. Thank you. So we're on the plane after Peru. So I went to, with that strange introduction to my vacation, I went to meet my friend and found a very powerful land and a landscape that impacted me so much. As I stepped off the plane in Cusco, I literally began to cry. Power of the land. E quando dice che praticamente quando sono arrivata a Perù ho avuto questo impatto con questo paese, paesaggi e paese così forte, così di impatto, che quando è sceso dall'aereo praticamente ha incominciato a piangere. Ok? And 3 months later, I had quit my PhD in clinical psychology. I had sold everything I owned and left my fiancé, and I moved to Cusco. 3 mesi dopo praticamente ho sospeso la super specializzazione che stavo facendo in psicologia clinica, ho lasciato il mio fidanzato, ho lasciato la casa e praticamente mi sono trasferita in Perù, lasciando tutto dietro a me. My mom said, "Do you speak Spanish? Do you have a job? Do you know anyone in Cusco?" And the answer Mia madre mi ha chiesto, was no. sorry. Ok. Mia madre mi ha chiesto: ma scusa, tu parli lo spagnolo, hai un lavoro, chi conosci a Cusco? Che stai facendo là? E lei ha detto: io non parlo né la lingua, non c'è un lavoro. La risposta è no. Ok? But I knew that if I did not move to Cusco, I would miss the entire purpose of my life. That I knew, but how I knew it was pure intuition. There was nothing rational. There was nothing logical. There was nothing practical about it. Io una cosa è sicura che ho saputo da allora in poi praticamente che avevo trovato lo scopo della mia vita, ma è stato attraverso l'intuizione. Non c'è nessuna logica dietro, nessuna spiegazione proprio realistica. È stata soltanto una intuizione che questo doveva diventare la mia vita. Yeah. No logic, no practicality, no nothing that I could explain to others. Non c'era nulla No di reason. logico, nulla di pratico, non c'era nulla che potevo spiegare agli altri. And I will tell you, if you ever have this feeling, follow it. Yeah. I don't hear you. I got to the word feeling and then you stopped. Okay. That is, I didn't hear anything else. If you ever You have said, this feeling,
follow it. Ah, ok. If this happens to you, Ok. Sta dando un consiglio molto bello dicendo che se a voi capiterà mai di avere questo sentimento, questa sensazione, questa intuizione così profondo, seguitelo. Cioè non esitate, andate dietro a questo. Ok, thank even you. if you can't explain it to your mom. Anche se non potete spiegarlo alla vostra madre, seguitelo. So this led to me 9 months of searching in the local traditions of healers, traditional knowledge, the wisdom keepers of Peru, and finding nothing. 9 Oh, months. wow. Ok. Questo praticamente succede adesso che io ho passato 9 mesi di ricerca tra i guaritori, tra coloro che insegnavano le saggezze tradizionali e la sapienza, senza ricavare nulla. 9 mesi per fare questo, senza ricavare nulla. Because this wisdom is not given easily. Ah. I was being tested. Che praticamente la saggezza, la sapienza loro non viene dato facilmente. So after 9 months, I met a healer. After I had asked many people, and she told me, you must find an Andean priest who can speak to the Apus, who will speak to the spirits of the mountains for you. Ok. Quindi dopo 9 mesi, chiedendo a destra e a sinistra praticamente, finalmente ho trovato una guaritrice che mi ha suggerito, dopo aver anche chiesto a tantissime persone, che mi ha suggerito di parlare con un prete delle Andi, che lui poteva invocare, chiamare gli Apus, che praticamente sono gli spiriti delle montagne. So I looked for an Andean priest. They were not listed in the phone book, in the phone directory. No listing. Quindi io ho incominciato a cercare questo prete delle Andi e ovviamente non stava nell'elenco telefonico. But I asked around and no one knew. Finally, I decided I needed to do this asking personally myself. So I sat in my apartment in the night facing the main Apu Ausangate, the 22,000-foot snow peak, making my 22,000 prayer. what? You got 22,000 foot 22,000? snow peak, mountain, Ah, ok. snow peak. Oh. Yeah. Yeah, I got it. Quindi praticamente dopo aver tentato di trovare questo prete e non riuscendoci, ho deciso che sono io che lo devo trovare da solo. Quindi mi sono chiuso nel mio appartamento e la notte mi sono rivolta agli spiriti delle montagne e ho visto praticamente 20.000 vette di montagne. Ok? So the Apu Ausangate is a 22,000-foot snow peak. The boss, Quindi the absolute power mountain of the area recognized by all. questo spirito, questo apo praticamente delle 20.000 vette è in assoluto il più potente, più sacro, che ha tutta la saggezza delle montagne, che si era rivolta a me. Ok?
So I sat down to meditate in front of this mountain. I didn't know what else to do. Ok. Quindi ho incominciato a meditare davanti a questa famosa montagna perché non sapevo che altro fare. In about 2 minutes, I was face down on my hands and knees, my entire body shaking. I saw a huge man sitting on top of the mountain looking at me, and he was not happy. Wow. Allora, praticamente quando ho incominciato a meditare e stavo in posizione, improvvisamente il mio corpo ha incominciato a tremare e poi dopo, excuse me, dopo ho visto questo uomo enorme che stava seduto sulle vette della montagna. He was looking at me, frowning. He wasn't happy. Mhm. Lui mi stava guardando, però non con uno sguardo bello, praticamente stavo con uno sguardo un po' arrabbiato, Mhm. non era felice lui. And in that moment, my psychological mind activated, and I said, "Oh, I'm seeing an image in my mind of a giant mountain being." Right? The rational mind kicks in. Wait a second, your voice came and left me and went again. Your psychological mind said what? I'm seeing an image in my mind, Yeah, okay, but it was. reducing the experience. Ah, ok. Che cosa mi è successo allora? Io, dal punto di vista psicologico, vedendo questo uomo enorme, ovviamente aggiungo io con la razionalità, ho detto, va bene, sto vedendo questa immagine. E quindi a questo punto io ho ridotto l'importanza dell'esperienza che invece stavo facendo. And in that moment, although all my doors and windows were bolted shut, a Wow. freezing cold physical wind blew over my body. Wow, wow. In quel momento, nonostante che tutte le porte e le finestre erano tutte chiuse, anzi a chiave, che cosa è successo? Che improvvisamente c'è stato questo vento freddissimo che è spaziato nel mio appartamento. And the image in my mind said, "Well, what do you expect from an ice peak? A tropical breeze?" L'immagine nella mia mente praticamente mi ha chiesto: ma tu che cosa ti aspettavi da qua, dalla vetta di neve? Volevi una brezza tropicale? In that moment, I humbled myself completely because I could not push the experience away. And I said, "I am so sorry, Mountain Lord. I am just a stupid gringa," right? I don't know the traditions of this place. I ask your permission and blessing to live and work here. Purtroppo la voce veniva e andava. Praticamente ha detto che in quel momento lei ha chiesto scusa allo spirito, spiegando che lei è soltanto una banale, stupida persona, chiedendo a lui di aver la sua benedizione e per poter rimanere ed imparare le loro saggezze. In that moment, he smiled. It was like the sun came out. Wow. In quel momento lui ha sorriso ed è come se improvvisamente ha incominciato a splendere il sole.
and I felt warm lips, a warm kiss, a physical kiss on my forehead. E ho sentito un bacio fisico, caldo, sulla mia fronte. My body relaxed completely. Il mio corpo si è rilassato completamente And I woke up out of what seemed like a trance of a few minutes. e mi sono svegliata da quello che sembrava uno stato di trance, che sembrava che durasse pochi minuti. And I looked at my clock, and an hour and 20 minutes had gone by. Invece di pochi minuti erano passati 1 ora e 20 minuti. Okay. The next day, I thought, oh, what a crazy dream I had, even though I knew it wasn't a dream. Yeah. Il giorno dopo mi sono detta, ma che sogno pazzesco che ho avuto, sebbene non è stato un sogno, scusate. But what happened the next day was the proof, because everything I wanted was given to me. It was like the doors were open because I asked permission. Quello che è successo il giorno dopo, Oh, poor thing. visto che avevo chiesto il permesso, mi è stato concesso tutto. I'm telling you this story because after this happened, my direct personal experience with a nature being, that's when I was invited into a group of Andean priests, indigenous people that had never, probably never even seen a white person before. I was invited to study with them because of this direct personal experience I had with Abu Ausangate. Praticamente, grazie al mio contatto con l'apo di Salagare, con questo spirito, sono venuta a contatto direttamente con un gruppo di preti delle Andi. Probabilmente queste persone non avevano mai visto una persona bianca, ma tutto quanto è avvenuto in maniera molto naturale dopo che io avevo chiesto il permesso a lui. So, this is a tradition of direct personal experience and encounter. Encountering Mother Nature and her living energies. It's a tradition about interacting with the world almost from the point of view of a quantum physicist. Everything is living energy. Everything. Praticamente vi ho raccontato un'esperienza che dimostra la traduzione di interagire con l'energia della madre natura, che addirittura stiamo parlando di movimento quantistico, quindi l'energia anche sottile, che avviene quello che è successo con me, per me. So that led to 35 years of studying with the keepers of this tradition, the Quero Indians of Peru.
And we have just now opened our global Paco school around the world to allow this wisdom to be spread authentically from the mouths of the indigenous people themselves. Quindi seguono praticamente 35 anni di studio profondo insieme ai indiani Chiero, che mi hanno insegnato tutte le saggezze, ha aperto anche la mia mente verso altri orizzonti, e proprio adesso, in questo periodo, stiamo aprendo la scuola delle tradizioni andine a tutto il mondo, così il mondo possa conoscere questa meravigliosa saggezza. It comes directly from the mouths of the 12 Andean teachers, 6 men and 6 women, who teach the entire school in their native language of Quechua, which is translated by our excellent translator. Terribly sorry about coughing. I didn't get the name of the language. Quechua, the language Quechua, of the okay. Inca. Quechua. Yeah. No, I didn't understand. I mean, I didn't hear it. Bene, praticamente sono stati o sono 6 insegnanti maschili e 6 insegnanti femminili. Si parlava nella lingua Quechua e hanno trasmesso tutte le loro sapienze a me. Okay. So during the pandemic, we realized that our teachers were going to go hungry, our masters, if we didn't do something. And so then we opened the school in 2020. And this is going to be our 3rd year in 2023, allowing this direct apprenticeship with these amazing teachers. Allora, praticamente durante la pandemia ci siamo resi conto che questi maestri potevano anche morire di fame, quindi abbiamo aperto la scuola nel 2020, quindi qui 2023 è già il 3° anno, dove si può stare a contatto con questi insegnanti meravigliosi, incredibili. So I am happy to say that we're a Coach Foundation. You see the name right here. We're a Coach Foundation, the school that I founded in 1996 when my first book was published, in order to follow the one law of the tradition, which is called Aini, and that means sacred reciprocity. If you give, you will receive. If you receive, you have to give. Bene, qua, come vedete sulla parete, c'è la fondazione che è stata creata nel 1966, quando lei ha scritto il primo libro, e dove si può dire che il leitmotiv di questa fondazione è proprio la reciprocità, ossia se tu dai riceverai, se tu ricevi devi dare. I'm very delighted to report that last year, 87% of all the money that came into Wiracocha Foundation went to Peru to provide programs, food, shelter, open a cultural center to aid our Quero family, who are some of the materially poorest and spiritually richest people on the planet. Con grande gioia posso dirvi che
praticamente l'anno scorso 87% di tutti gli introiti sono andati alla fondazione per dare tetto, cibo, riparo a queste persone, i più strabilianti, i più incredibili saggi di tutto il mondo. So we have a perfect Aini because our culture is so materially rich and somehow spiritually poor. So it makes a perfect reciprocity with the Kero. So, grazie all'AINI praticamente, noi che abbiamo la tradizione di essere molto ricchi materialisticamente, però spiritualmente poveri, e loro invece di essere molto ricchi spiritualmente e poco materialmente, è una perfetta reciprocità tra tutte e due le, diciamo, And popolazioni. thank you. And this, when we opened the school, our leader, our eldest Andean priest, his name is Papa Don Martin Kespi Machaca. He said, "We are not opening a new school. We are reopening the ancient school of Pachamama." Ok. Quando abbiamo aperto la scuola, il più anziano dei preti, ossia Martin e tutto il resto del nome non l'ho captato, praticamente ha detto non stiamo aprendo una scuola nuova, anzi stiamo aprendo una scuola antichissima. The ancient school of Pachamama. Pachamama, yeah. Dell'insegnamento ovviamente di questa energia femminile. This is probably the most important study you can do in your life right now at this moment, is to study the wisdom of nature. Study the wisdom? The wisdom of Mother Nature. Ok. Dice che la cosa più importante che potreste fare in questo momento è studiare proprio la saggezza di Madre Natura. If you think about our biology, our very breathing, we are exhaling carbon dioxide that the trees and the plants and the oceans breathe in and exhale oxygen back to us. This is the perfect reciprocity that keeps us alive. Un altro esempio di reciprocità perfetta è dovuto, per esempio, anche alla nostra biologia, cioè noi espiriamo CO2 che viene invece ispirato dagli oceani, dalle piante, dagli alberi, ridando a noi l'ossigeno. Quindi è il massimo, un esempio eccezionale di reciprocità. The genius of this system, this supreme intelligence, what we're getting rid of is food for someone else, another being. What they are getting rid of is food for us, this perfect exchange that keeps us alive. Praticamente c'è questo meraviglioso, incredibile equilibrio dovuto a questa intelligenza superiore dove ognuno scambia il proprio cibo. Okay, so right now on the planet, we have a tremendous imbalance between humans and nature.
We have a tremendous Attual- disharmony. Attualmente sul pianeta Terra c'è un grande squilibrio tra natura e gli esseri umani, una grande disarmonia. Our school teaches people to become chakaruna, which is how to become a human bridge to nature. Presso la nostra scuola noi insegniamo alle persone a diventare chakaruna, che sarebbe praticamente il ponte umano verso la natura. And this is what we most need to address this terrible imbalance and put humanity back on the right road of respect, of love, of interchange, of sacred exchange with nature, following her wisdom. But we have to become humble to do that. And who cannot be humble in front of the power of Mother Nature? Praticamente per fare, anche per cambiare tutto quanto, c'è bisogno ovviamente dell'amore, e però davanti alla saggezza della saggezza del madre natura, della sua saggezza, si deve anzitutto diventare umili. Okay? There's no better teacher than Father Sun, Mother Moon, Mother Stars, the Mother Ocean. There are no better teachers. Non ci sono insegnanti migliori che la madre stella, la madre vento, il madre cielo, madre oceani, madre e così via. Sono il massimo dei nostri insegnanti. To connect with their living energy directly in our bodies, to receive their nectar, their life force. This is the meaning of living a good life. Right now, Pachamama is listening to us. She is hearing us. And she is so happy that we are recognizing her as a living being with intelligence, wisdom, healing, and life force to give us. Molto importante connettersi con l'energia vivente, connettersi con Pachamama, che attualmente è proprio lei che in questo momento, sentendo che noi ci stiamo connettendo, stiamo ascoltando anche Elisabeth, siamo qua riuniti ad ascoltare le sue parole, lei è molto felice. E lei dovete capire che lei è un essere vivente che trasmette energia vitale. C'è So il when you microfono go out, aperto, perché wait a second, Elizabeth, c'è un microfono aperto che io sento una voce maschile che sta parlando con qualcuno. Giustina, approfitto per chiederti, hai bisogno di essere sostituita per caso perché si sono offerti in 2? O va No, bene? va bene, adesso mi è passato Ok, l'accesso. ok. No, mi è passato, grazie. Ok, a quanto pare non sbaglio. Ok, sorry, I interrupted. okay. So when you go outside, make an offering to Mother Nature from your heart. Offer to her something that you're drinking, something that you're eating. Share that with her.
Speak to her, speak beautiful words, tell her how beautiful she is and how much you love her and how much better you feel when you're outside. Yeah. This is your Ok. teaching of your school, nature. Stiamo parlando di Madre Natura, che d'altronde è anche la vostra scuola. Quando voi uscirete all'esterno, parlate con il vostro cuore, ringraziate Madre Natura, condividete, se state mangiando qualcosa, date anche a lei un qualcosa da mangiare. Oppure state bevendo qualcosa, offrite anche quello che state bevendo. Dite quanto amate Madre Natura. Dite anche a lei di quanto siete grati perché vi sentite meglio grazie alla sua energia vitale. Yeah. This is the most important teaching that they give us. Share our Quero wisdom keepers, our Andean priests. This is their expertise. And this is what they want to share with the world now. We can live a much better life. Praticamente questo è uno degli insegnamenti più profondi della scuola proprio, ossia condividere insieme le cose con Madre Natura e l'uomo. Questo è il massimo della loro esperienza e un grandioso insegnamento, ossia noi possiamo vivere una vita molto migliore, ma di qualità nel momento in cui condividiamo con Madre Natura. The most important thing I want to share with you all today is that the Andean people, our Quero masters, believe that we have 4 parents, not 2. We have 4 parents. Okay. Quello che vorrei condividere con voi oggi è che i nostri maestri andini ci insegnano che noi abbiamo 4 genitori. Okay? We have 2 human parents that give us our beginning, our biology, our DNA, our body, our culture, our language, if we're not adopted, our way of viewing the world. And we have our mother water and our father mountain. Okay. 2 genitori sono quelli umani che ci hanno dato il nostro DNA, il nostro insegnamento, il nostro corpo, il nostro modo di crescere. Gli altri 2 invece è madre acqua e padre montagna. And these are equally, perhaps even more important, because they hold the keys to our destiny and the living energy that we need to fulfill our destiny. E questi 2, madre acqua e padre montagna, praticamente sono forse ancora più importante perché loro contengono la nostra destinazione, il nostro destino, attraverso il fatto che ci danno l'energia vitale. Imagine how long the mountain right next to where you were born has been there, how much it has seen, how much wisdom it contains. That becomes available to you when you know how to communicate. Your mother water, source of life. Imagine how much wisdom
she holds. Immaginate un attimino voi che siete nati vicino a una montagna, quella montagna quanta saggezza ha, quanti secoli ha vissuto, quanta esperienza ha accumulato e questo lo trasmette a voi in quanto padre. Viceversa, madre acqua, attraverso il suo correre, attraverso il suo mescolarsi, altrettanto contiene tanta saggezza, tanta esperienza e voi potete immaginare come questo possa arricchirvi. So listen to your nature mom and dad. They will never give you bad advice. They know best. Listen to your nature mom and dad. Yeah, ok. Consiglia, la signora Jenkins consiglia di prestare attenzione sempre a quello che dicono i genitori della natura, ossia padre montagna e madre acqua, perché loro daranno sempre dei consigli giusti. And it's the mother water right at the place where you were born, right there. She's right next to that spot. And your hill can be even a small mountain. Your itu apu, your nature father. Yeah. It doesn't have to be big and it's not far away. Non ha importanza che siano montagne altissime o laghi o tant'acqua. Là dove siete nati, là troverete anche una collina piccola, un piccolo ruscello, ma troverete sia vostro padre che vostra madre, natura. Your school is in a beautiful location. You are in a spectacular area with living energy and living beings. Lago di Garda is one of my favorite nature beings. Your Dolomite Mountains are magnificent sources of energy. Là dove avete voi la scuola di Nature Life Coach siete molto fortunati perché state in un posto meraviglioso. Il lago di Garda è uno dei miei posti preferiti e poi ovviamente i Dolomiti sono incredibili dal punto di vista energetici, quindi siete molto fortunati ad avere la scuola ubicata proprio in questa zona. When my book was first published, the very first lecture I gave was in the Biblioteca de Benessere in Arco di Trentino. Yeah? Oh, wow. E il mio primissimo seminario che ho tenuto è stato proprio ad Arco, nella biblioteca di Arco. Mm-hmm. I stood up before, I don't know, 500-600 Italians. And I said something that I thought, maybe I'll be killed for saying this, but I'm going to say it anyway. And I said, original sin is a lie. Did you say original sin is a lie? Original sin is a lie. Ok. Stavo parlando davanti ad Arco, stavo parlando davanti a 600 italiani e ho detto che probabilmente quello che sto per dire, loro mi vinceranno, lei veramente ha detto loro mi uccideranno, e lei ha pronunciato la frase dicendo che il peccato primordiale è una bugia. Okay. Our Andean priests believe that we come from original virtue. We come from original virtue, not original sin. Ok. Mentre i preti nostri delle Andi
dicono che noi deriviamo dalla tu originale. Therefore, we can trust ourselves. Therefore, we can trust our connection and our ability to communicate directly with nature. We can trust this sacred exchange. Intanto noi possiamo fidarci di noi stessi, possiamo anche avere fiducia nella nostra capacità di comunicare direttamente con la natura. This is what I want you all to remember and practice as much as you can. Receive the delicious nectars of nature. This is the feminine power to open and receive. Quello che voglio che voi vi ricordiate è che il potere femminile è quello di aprirsi e di ricevere. È molto importante per me che capiate questo. You can only give if you receive. We must receive to give. We must give if we have received. This is very simple, but very powerful. If you receive deeply from the nectars of nature, you can heal everything. Everything. Solo se tu ricevi puoi dare, solo se dai potrai ricevere. E ricevere anche i nettari della natura significa lasciarti aprire verso la possibilità di guarigione completa. So, my teacher, Don Martin Kespi Machaca, explained that chakaruna means human bridge to nature. Il mio insegnante Don Martin Cespi Maciacca dice che chakaruna significa, come abbiamo già tradotto prima, il ponte dell'umano verso la natura. Se guardate sui commenti lo potete anche leggere quello che ha scritto la signora Jenkins. So I invite you all, whoever wants to join our Dixemuyu Paco Yachayhuasi, which means Global Paco School. Dixemuyu Paco Yachayhuasi. In Quechua. Vi invito tutti quanti a venire a questa scuola locale, globale, Paco, perché attingere a questi insegnamenti. And you can see about the projects. Sorry. No, it's okay. You can visit our website, we'reacochafoundation.org, if you want to help our Quero family. Right now, you guys know what's going on in Peru. It's a violent situation. Everything is shut down. They're like in a global pandemic again. Yeah. So if you want to check out our website, help our friends in Peru, or join us for anything. We do full moon and new moon ceremonies. Twice a month, you can join us. Yeah. Allora, se volete, perché voi sapete che in questo momento c'è una drammatica situazione in Perù, tutto quanto è chiuso, anche verso il mondo esterno, però se voi volete, qui c'è l'indirizzo Foundation.org,
dove potete accedere al loro website se volete anche aiutare o vedere che cosa fanno. Fanno comunque sempre ogni mese incontri a luna piena o a mezzaluna, luna nuova nascente, fanno anche le cerimonie, quindi attraverso questo sito si può anche partecipare. Sono 2 volte al mese che loro vengono insieme per aiutare il mondo. Proprio questo volevo chiedere. Volevo chiedere intanto la nuova scuola che avete aperto, dov'è situata? In Perù o lì da voi alle Hawaii? Sì, la Tina's asking locale. whether Tina's asking whether the school is in Hawaii or in Peru. The school is on the web, so it's Web. it is global. We are fantastico. making our teachers available to the world. Anyone across the planet can join our school because it's on Zoom. We meet in the heart of the computer. E se qualcuno volesse partecipare, come si fa ad accedere a questa scuola, a queste lezioni? She's So you asking go to to be able to follow the lessons, for example. It's a 1-year program. Okay. Tutto 1 year long. Un anno dura. It's a commitment. You join on the website. You can go to We're a Coach Foundation, and then you click on programs, and you will see Global Taco School. You click on that. Ok. And praticamente dura un anno l'insegnamento, basta che tu entri nel sito, troverai poi programma, c'è un program, clicca là sopra, troverai poi il fatto del Global Taco School e là dentro puoi entrare per iscriverti ai corsi che durano un anno. Grazie. Yeah. And right now, everyone's joining for 2023, which will begin on February 3rd. Yeah. So the school is starting shortly for this year. It's a very beautiful program. Quest'anno c'è un programma molto molto bello e l'anno accademico diciamo inizia il 3 febbraio. You said the 3rd of February or 23rd? The 3rd. Il 3 febbraio inizia l'anno accademico praticamente. C'è una domanda di un nostro ascoltatore che dice cosa si intende? Non esistono gli opposti ma tutto è complementare. Okay. There's one of the people from the audience is asking, what do you mean that there is nothing which is the opposite, but everything is complementary? Okay. Mother Earth and Father Sun are not in opposition to each other. They are a sacred complement. Mother Earth is dark and wet, and Father Sun is hot, heat and light and dynamic power. Mother Earth is receptive. They are not having a fight. They are not opposite. The beautiful complement of these two energies produces life. Lovely. Praticamente il padre Sole e la madre Terra non sono in conflitto, assolutamente, non sono opposti, perché il padre Sole è caldo, è luce, madre Terra invece è buio, è bagnata. E loro praticamente sono complementari uno all'altro che insieme danno la possibilità di dare la vita. The concept of Yanantin, which means
Sorry. The concept of yanantin. Yanantin means harmonious relationship between different things. The complementarity of difference. Male and female, we don't have to have a war. We are different, and the complement is beautiful and life-giving. Allora, c'è il concetto di yanantin, che praticamente è la complementarietà, è il maschio e il femminile, e qualsiasi, come si è detto prima, opposto, ma non, sono tutti complementari, sono tutti danno energia alla vita e soprattutto, come ha detto la signora Jenkins, non c'è bisogno di fare la guerra, perché tutto quanto è complementare uno all'altro. È il concetto di yanantin. Exactly. So the Andean people say, women become like Pachamama. Men become like Father Son. There is no fight. Infatti, loro dicono che le donne diventano come Pachamama e gli uomini diventano come Padre Sole. Non c'è nessuna guerra tra uno e l'altro, perché siamo tutti quanti, facciamo parte uno dell'altro. L'ho aggiunto io questo. Day and night. Tina, vuoi qualche hot altra and domanda? Stava dicendo... No, volevo Sono anche yin e yang. chiedere se per caso ha in programma qualche viaggio in Italia nel suo futuro per poterlo pubblicizzare ai nostri ascoltatori. Okay, Tina's wondering if you'll be thinking of coming back to Italy, and if yes, we'd be more than happy to advertise your trip. So everybody who's here this evening can come and see you and follow you and whatever. So do you think you'll be coming to Italy? It's possible. I don't know if you know, the people in Udine have hosted me for the last 20 years, Paola and Concetta in Udine. Yeah. But I have been all over Italy. Did you guys know that my book came out first in Italy before anywhere else in the world in 1997? Allora, innanzitutto dice che il mio libro è stato pubblicato, è uscito prima in Italia, prima di andare nel resto del mondo. Lei è ospite di 2 amici ad Udine, sono 20 anni che lei viene. Comunque lei ha viaggiato, fatto seminari in tutta l'Italia. È possibile che lei possa ritornare prossimamente. I'll let you know. Thank you. Farà sapere. Penso che abbiamo detto tutte le cose importanti. Un ultimo messaggio da dare ai nostri ascoltatori, agli allievi, per motivarli incoraggiarli appunto ad abbracciare lo studio di questa tradizione. Tina wants to give, because she says that I think we've covered everything. And so she'd sort of like to sum it all up and like to give a suggestion to who has been following us this evening. Okay, with you? I would tell you, please speak to Mother Nature with all your heart. She will listen and she will supply whatever you need. Mother Nature, the Nustas, which are the healing forces of nature, the Apus, they are beautiful, beautiful, helpful beings, always looking after us. They are like the shepherds of humanity. Trust them. Trust them. To receive, you have to trust.
Trust nature. You can't go wrong. And when you speak to her, believe what you receive. When you feel it in your heart, you will know it's the truth. Follow that. Allora, la signora Jenkins ci sta consigliando innanzitutto di parlare con Madre Natura, da un lato, di avere fiducia in lei e praticamente se lei ci dona qualcosa, di fidarci di quello, di apprezzarlo. Lei ha parlato anche degli apus, che sono praticamente, abbiamo detto, gli spiriti delle montagne, che lei ha nominato, li ha chiamati i pastori dell'umanità, si può dire. Dovete affidarvi a loro, ma soprattutto lei dice affidatevi a Madre Natura, che lei ti darà tutto quello che chiedi. Tutte le risposte che cerchi e noi l'ascolteremo. Penso che sia tutto. Ringraziamo con il cuore, con il grande cuore, la Elisabeth Jenkins per averci dedicato il suo tempo e per averci detto queste cose molto interessanti, che spero che abbiano toccato il cuore di qualcuno, perché è importante che siamo in tanti ad essere su questo percorso. Tina is thanking you very much, above all, the beautiful things that you told us and spoke to us about. And every day, more and more of us are getting together, believing in this, let's call it pathway, or living together with Mother Nature. That's one of our main leitmotifs also of the school, is Mother Nature. And so we thank you very much for your patience, your time, and what you taught us. Thank you so much for having me. Very, very grateful to be here, to share with you. I hope to see you all again, either in Italy or on the Zoom in the squares. Yes. E vi ringrazio io e magari ci vedremo o a scuola, cioè in Zoom, cioè seguendo i corsi, oppure quando vengo in Italia. E vi ringrazio molto. Grazie. Okay, have a lovely day. Arrivederci. Thank you. Thank you very much. Sono rimasta sola.